Alguna vez te has sentido en la misma mesa con tu familia, y aun sentert completamente invisible. No porque no estuvieras allí, sino porque nadie conoce la verdad sobre ti. Todos admiraban al hombre que hablaba más fuerte. Todos aplaudían al que siempre buscaba atención. Pero nadie imaginaba que la persona más silenciosa de aquella reunión lavaba sobre sus hombros secretos que podían cambiarlo todo. Mi nombre es Michelle Butler. Durante años aprendí que el silencio podía proteger a una misión, pero también podía destruir a una persona. Esa noche entendí que la no sería una opción. Todo comenzó en una reunión familiar junto al mar. El oler a carne soda, sal y humo. Los niños corrían por el jardín mientras los adultos levantaban sus vasos entre risas. Parecía una tarde perfecta. Al menos, para todos menos para mí. Mi primo Zac era, como siempre, el centro de atención. Caminaba de un lado a otro contando historias sobre disciplina, entrenamiento y sacrificio, como si él fuera el único que conociera el verdadero significado del servicio. Cada vez que hablaba, todos ascension con admiración. Entonces levantó su botella y sonrió con esa confianza que nunca le faltaba. Un brindis, por Michelle, nuestra gran piloto de papel. Las carcajadas explotaron alrededor de la mesa. Algunos incluso golpearon la mesa mientras reían. Otros me miraban esperando que yo también sonriera, como si aquella burla fuera algo divertido. Y yo, sonreí. No porque me hiciera gracia. Porque era más fácil guardar silencio. Nadie en aquella mesa conoce el olor del humo que permanece en la ropa después de una misión de rescate. Nadie había escuchado los gritos desesperados de soldados atrapados mientras un helicóptero caía entre el fuego enemigo. Nadie sabía quién era realmente Revenant One. Y mucho menos imaginaban que esa persona estaba sentada frente a los. Apret la lata de cerveza con tanta fuerza que el aluminio comenzó a doblarse entre mis dedos. El frío del metal apenas lograba esconder el calor que sentía por dentro. Observa mito Roland Butler. Antigua capitán, respetado por todos. A su lado estaba Zac, orgulloso de llevar el apellido de un hombre considerado un hero. Los dos recibían toda la atención. Yo solo era la sobrina tranquila. La mujer que, según ellos, simplemente pilotaba aviones. Después de unos minutos me levanté sin decir una palabra. Nadie preguntó a dónde iba. Ni siquiera notaron mi ausencia. Camin hasta la playa. El ruido de las olas reemplazó las risas que aún legaban desde la casa. Me quite los zapatos y dejé que el agua fría cubriera mis pies. Respira profundamente. Frente al océano era imposible fingir. Allí no existían las máscaras. Solo la verdad. Maya el horizonte y record la primera vez que sostuve los controls de una aeronave militar. Record el miedo. La responsabilidad. Y aquella promesa que me hice de jamás abandonar a alguien durante una misión. Esa promesa cambió mi vida. También la de muchas personas que nunca supieron mi nombre. En mi familia existían tres reglas invisibles. Trabaja duro. No provokes problemas. Y llamas contradigas a los mayas. Yo había roto esas tres reglas mucho antes de cumplir 30 años. Porque descubrí que algunas verdades pasan demasiado para esconderlas toda la vida. El viento golpeó mi rostro mientras cerraba los ojos por unos segundos. Aquella noche tomé una decisión. La próxima vez que alguien intentara hacerme sentir pequeña. No respondería con rabia. Respondería con la verdad. Y esa verdad cambiaría para siempre la historia de la familia Butler. Las olas seguían rompiendo contra la orilla, una tras otra, como si el mar quisiera borrar recuerdos que se negaban a desaparecer. Permaneci inmóvil durante varios minutos.
Cada respiration me devolvia imagens que lavaba anos intentando guardar en el lugar más profundo de mi memoria. Muchos creen que pilota un avión militar significa sentir orgullo. Pocos saben que, antes del orgullo, llega el miedo. Y después del miedo, ligan los recuerdos que nunca se marchan. Mi historia no comenzó aquella noche en la playa. Había empezado muchos años antes, cuando decidí vestir un uniforme que casi nadie en mi familia apoyó. Mi tío Roland era una leyenda para todos. Sus historias llenaban cada reunión familiar. Sus antiguos compañeros hablaban de él con admiración. Zac creció escuchando aquellas historias y cenando con convertidas en alguien igual de importante. Yo también admiraba a mi tío. Pero nunca quise parecerme él. Quería construir mi propio camino. Cuando ingresé en la aviación militar, algunos familias me felicitaron por compromiso. Otros simplemente pensaron que tarde o temprano renunciaría. Nadie imaginó cuánto estaba dispuesto a sacrificar. Las misiones eran largas. El descanso casi no existía. Cada despegue podía convertirse en el último. Sin embargo, jamás me arrepentí. Una madrugada recibimos una llamada urgente. Un equipo había quedado atrapado durante una operación. La comunicación era inestable. El enemigo rodaba la zona y el tiempo se estaba agotando. La voz que salió por la radio todavía vive dentro de mi memoria. Revenant 1, me recibe? Respira hondo antes de responder. Aquí Revenant 1. Mantengan la posición. Voy por ustedes. No había espacio para el miedo. Solo para las decisiones. El cielo estaba cubierto por humo. La visibilidad era casi nula. Cada segundo obligaba a elegir entre avanzar o regresar. Yo seguí adelante. Mientras descendía, el helicóptero comenzó a sacudirse con violencia. Las alarmas inundaron la cabina. Luces rojas parpadeaban frente a mis ojos. Pero no podía abandonar aquella misión. No mientras hubiera personas esperando regresar a casa. Minutos después logramos sacar al equipo de la zona de combate. Nadie celebró. En operations como aquella no existen los aplausos. Solo el alivio de seguir respirando. Semanas más tarde regresa la base. Pense que todo había terminado. Me equivocaba. Mi comandante me llamó a su oficina. Su expresión era diferente. Permaneció unos segundos en silencio antes de hablar. Hay algo que debes saber. Lo mía sin entender. Él dejó un informe sobre la mesa. Uno de los hombres que rescataste aquel día era el capitán Roland Butler. Sentí que el tiempo se detenía. Mi propio tío. El hombre que en cada reunión familiar permisa que todos me vieran como alguien insignificante. Sabía perfectamente quién era yo. Sabía quién había pilotado aquel helicóptero. Sabía quién había arriesgado su vida para traer con vida a todo su equipo. Yaunci. Nunca dijo una sola palabra. No pregunté por qué. Tal vez tenía sus razones. Tal vez quería proteger el orgullo de Zac. O quizá pensó que algunos secretos debían permanecer enterrados para siempre. Pero aquel silencio comenzó a doler más que cualquier misión. Cuando regresé permiso, observa mi familia con otros ojos. Las bromas no parecen inocentes. Las sonrisas no parecen sinceras. Comprendí algo que jamás había querido aceptar. No siempre yo lo que dicen las personas. A veces yo mucho más lo que deciden callar. Aquella verdad permaneció escondida durante años. Pero toda historia tiene un momento en el que deja de ocultarse. El mío estaba cada vez más cerca. El verano siguiente llegó con el mismo calor, el mismo olor a sal y las mismas reuniones familiares. Deste fuera, nada parecía haber cambiado.
Pero yo ya no era la misma mujer que había abandonado aquella playa una no atrás. Había aprendido que el respeto no siempre llega cuando haces lo correcto. A veces solo aparece cuando decides dejar de responder la verdad. Al entrar al jardín, six la misma escena de siempre. La parrilla encendida. Música sonando de fondo. Niños jugando entre las mesas. Y, por supuesto, Zac ocupando el centro de todas las conversations. Y en cuanto me vio, levanto su vaso con una sonrisa bolona. Miren quien volvió. Nuestro comandante de oficina. Seguro que ahora pasa más tiempo formando papeles que volando. Varias personas rieron. Yo simplemente dejé mi bolso sobre una silla y respondí con tranquilidad. Depende de la altitud. Las risas se apagaron por un instant. No porque entendieron la respuesta, sino porque no esperaban que contestara. Zac soltó una pequeña carcajada para romper el silencio. Vea, parece que alguien vin con carácter esteno. No respondí. Ya no necesitaba demostrar nada. Mientras todos seguían hablando, observa mi tío Roland desde el otro extremo del jardín. Nuestros ojos se cruzaron apenas unos segundos. El bajó la mirada. Conoce la verdad. Y ambos sabíamos que el secreto no podría esconderse para siempre. Minutos después llegó un invitado inesperado. Era el sargento Mason Hale, uno de los antiguos compañeros de Roland. Caminaba apoyándose en un bastón, pero su voz seguía siendo firme. Abrazó a Roland y comenzaron a recordar viejos tiempos. Las historias hicieron reír a todos. Hasta que Mason preguntó algo que cambió el ambiente por completo. Roland, ¿recuerdas a la piloto que numbers sacó de Mogadiscio? Mi corazón dio un vuelco. Roland permaneció inmóvil. Mason continuó sonriendo. Nunca olvidar su nombre de comate. ¿Cómo era? El silencio quedó sobre la mesa. Por primera vez siquiera mi tío dudar delante de toda la familia. Después de unos segundos respondió con voz baja. Revenant one. Escuchar aquellas palabras en su boca fue diferente. Era la primera vez que pronunciaba ese nombre delante de otras personas. Nadie entendió su importancia. Nadie, excepto yo. Roland evitó mirarme. En sus ojos ya no había orgullo. Había culpa. Pero Zac seguía sin comprender nada. Le dio un trago a su cerveza y volvió a reír. Pues esa piloto se debía tener vela. No como algunos que solo saben despegar y aterrizar desde un escritorio. Algunas personas volvieron a sonreír. Yo dejé lentamente mi vaso sobre la mesa. Respira una vez. Y hablé con absoluta calma. Hay vuelos de los que nadie regresa siendo la misma persona. El jardín quedó completamente en silencio. No levanté la voz. No hice falta. Cada palabra levaba el peso de años enteros. Me puse de pie antes de que alguien pudiera responder. Sin mirar atrás, caminuevamente hacia la playa. Escuchaba pasos detrás de mí. No necesitaba girar para saber quién era. Roland me alcanzó cuando las olas ya cubrían la arena. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente, él rompió el silencio. Perdón, Michelle. Su voz sonaba cansada. Muy distinta a la del capitán que todos admiraban. Lo mía fijamente. No necesitaba que me protegieras. El bajó la cabeza. Pense que guarda silencio era lo mejor para todos. Negué lentamente. No fue para todos. Fue para proteger un orgullo que nunca estuvo en peligro. Roland cerró los ojos. El peso de aquellos años parecía caer sobre sus hombros de golpe. Tienes razón. Respira profundamente mientras observaba el mar. La próxima vez que alguien intente humillarme delante de esta familia, no voy a quedarme callada. Roland levantó la vista. Por primera vez en muchos años,
No hablo como un comandante. Hablo como un hombre arrepentido. Y cuando legis momento, yo tampoco guardé silencio. Las olas golpearon la orilla con fuerza. Sentí que algo estaba cambiando. No por la verdad y hubiera salido a la luz. Sino por primera vez. Y no estaba sola. La celebración por el cumpleaños número 60 de mi tío Roland reunió a toda la familia y muchos de sus antiguos compañeros de servicio. El jardín estaba lleno. Había banderas, música, mesas largas y fotografías de distintas etapas de su vida militar. Todos hablaban de misiones, sacrificios y honor. Como siempre, Zack caminaba entre los invitados cantando historias exageradas. Cada phrase terminaba con risas. Cada anécdota lo conversa, por unos segundos, en el hero de la tarde. Cuando me vio llegar, sonrió con esa confianza que nunca había pedido. Michelle. Pense que seguirías demasiado ocupada con tus vuelos imaginarios. Algunas personas rieron de inmediato. Otras simplemente esperaban mi reacción. Me acerqué despacio, saludé a mi madre y dejé un pequeño regalo sobre la mesa. Después miré a Zack. Los vuelos imaginarios no salvan vidas. Las sonrisas comenzaron a desaparecer. Zack intentó mantener el ambiente ligero. Vamos, prima, solo estoy bromeando. Antes de que pudiera decir algo más, uno de los antiguos compañeros de Roland levantó la voz. Era un veterano de cabello completamente blanco, con varias condecoraciones sobre su chaqueta. Miró directamente hacia mi. Disculpe, comandante, ¿cuál era su nombre de comete? Todo el jardín quedó en silencio. Podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. También podía sentir todas las miradas sobre mí. Zack cruzó los brazos con una sonrisa. Sí, eso queremos saber todos. Respira lentamente. Había esperado ese momento durante años. Mia primero a Roland. Después a Zack. Y finalmente respondí. Mi nombre de comete era Revenant 1. El silencio fue absoluto. El veterano abrió los ojos con sorpresa. Un segundo después dio un paso al frente. Usted era la piloto que rescató al equipo de Roland durante la operación Revenant? No respondí. No hice falta. Mi silencio fue suficiente. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Roland Butler se puso de pie. Su voz recuperó aquella autoridad que tantos años había inspirado respeto. Pero esta vez no hablaba como un capitán. Hablaba como un hombre decidido a corregir un error. Sí. Toda la operación sobrevivió gracias a Michelle. Ella atravesó fuego enemigo para sacarnos con vida. Si hoy estoy aquí. Es por ella. El jardín quedó completamente inmóvil. Las personas comenzaron a mirarme de una forma diferente. Y no había burlas. Solo sorpresa. Zack dio un paso hacia atrás. Su expresión cambió por completo. ¿Qué estás diciendo, papá? Roland no apartó la mirada de su hijo. Estoy diciendo la verdad que debí contar hace muchos años. Tú creciste creyendo que el vela siempre hace ruido. Pero el mayor acto de violencia que he visto. Lo hizo la persona a la que leves años ridiculizando. El rostro de Zack perdió todo el color. Intento hablar. No encontró palabras. Después me miró directamente. Por primera vez no había orgullo en sus ojos. Solo vergüenza. Michelle. Yo. No sabía nada. Lo observé unos segundos. Después respondí con tranquilidad. Exacto. Nunca preguntaste. El silencio volvió a cubrir el jardín. Nadie se atrevía a intervenir. Entonces Roland sacó una pequeña moneda de latón de su bolsillo. Estaba desgastada por los años. La colocó lentamente sobre la palma de mi mano.
Mi equipo gado esta moneda para entregartela cuando pudiera dart las gracias frente a todos. Leg demasiado tarde. Perdoname. Maya aquella moneda durante unos segundos. No era el metal lo que tenía vela. Era el reconocimiento que había esperado durante tantos años. Sentí un nudo en la garganta. Pero no logré. Porque no necesitaba demostrar cuánto había sufrido. Había esperado mucho tiempo para escuchar aquellas palabras. Finalmente habían llegado. Sin aplausos. Sin discursos. Solo con la verdad. Pero aún faltaba una última conversación. La más importante de todas. La que decidiría si aquella familia realmente había cambiado. O si todo volvería a ser como antes. La noche terminó, pero nadie tenía ganas de seguir celebrando. La música seguía sonando a lo lejos. Las luces del jardín permanecían encendidas. Sin embargo, el ambiente no era el mismo. La verdad había ocupado el lugar de las apariencias. Muchos invitados comenzaron a acercarse para saludar. No con curiosidad. Con respeto. Algunos veteranos extrajeron mi mano sin decir una sola palabra. Ellos entendían que, en el mundo militar, existen historias que nunca aparecen en los periódicos. Historias que solo conocen quienes estuvieron allí. Mientras todos conversaban, decidí alejarme unos minutos. Caminhase el viejo mule que siempre había sido mi refugio. El viento del océano seguía siendo el mismo. Las olas también. Pero yo no cargaba el mismo peso. Escuche pasos detrás de mí. Era Zack. Por primera vez desde que lo conocía, no traía una sonrisa arrogante. Ni una broma preparada. Solo camino hasta quedar a mi lado. Permanecemos varios segundos mirando el mar. Finalmente habló. Toda mi vida pensé que debía demostrar que era el mejor. Creía que hablar más fuerte significaba ser más fuerte. Bajó la cabeza. Mientras intentaba impresionar a todos, nunca sixa la verdadera heroína de mi propia familia. No respondí enseguida. Quería que aquellas palabras nacieran desde el arrepentimiento, no desde la prisión. Él respiró profundamente. Michelle. Lo siento. No solo por las bromas. También por todos los años en los que nunca intenté conocer de verdad. Lo mira con calma. En sus ojos no cuidaba orgullo. Solo sinceridad. Sonreí ligeramente. Las personas cambian cuando deciden escuchar. Hoy, por fin lo hiciste. Zack dejó escapar una pequeña sonrisa. No era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa de alivio. En ese momento apareció Roland. Caminaba despacio, sosteniendo otra pequeña caja de madera entre sus manos. Se detuvo frente a nosotros. La abrió con cuidado. Dentro había una insignia antigua y una fotografía tomada muchos años atrás. En la imagen aparecía todo su equipo de operations especiales. Uno de los rostros estaba señalado con un pequeño círculo. Ese lugar estaba reservado para la persona que nombres salvo. Nunca pudimos mostrar su identidad. Hasta hoy. Roland colocó la fotografía en mis manos. Esta pertenece a nuestra familia. También a nuestra historia. Sentí un nudo en la garganta. Durante años pensé que jamás necesitaría el reconocimiento de nadie. Pero comprendí que no era el reconocimiento lo que había buscado. Era la verdad. Por fin estaba completa. Semanas después recibí una invitación para asistir a una ceremonia oficial de la Marina. Aquella vez no era una misión secreta. No había documentos clasificados. No había nombres ocultos. Cuando pronunciaron mi nombre frente a cientos de personas, six entre el público a Roland y a Zack. Los dos estaban de pie. Aplaudiendo. No porque fuera un miembro de su familia.
Sino por respetaban el camino que había recorrido. Al finalizar la ceremonia, Zack se acercó sonriendo. Ahora entiendo algo. Lo mira con curiosidad. ¿Qué cosa? Él observó el cielo, donde varios aviones cruzaban lentamente sobre la base. Que un hero no es quien hace más ruido. Es quien hace lo correcto, incluso cuando nadie lo está mirando. Asentí en silencio. Porque esa era la mejor lección de toda nuestra historia. Los verdaderos heroes no necesitan demostrar quiénes son. Sus actions hablan por ellos. Meses más tarde, nuestra familia volvió a reunirse. Esta vez las risas eran diferentes. No nation de las burlas. Nation del cariño. Mi sobrino Evan se acercó corriendo con una pequeña moneda en la mano. La misma moneda que Roland había conservado durante tantos años. Tía Michelle. ¿De verdad velaste para salvar personas? Mi agaché hasta cuidar a su altura. Sonre. Sí. Pero lo más importante no fue volar. Lo más importante fue nunca abandonar a quienes confiaban en mí. El niño sonrió con admiración. Guardó la moneda en su bolsillo y respondió con una seguridad que hizo sonreír a toda la familia. Entonces, cuando sea grande, yo también quiero ayudar a las personas. Mira a Roland. Después a Zack. Y comprendí que el legado más valioso nunca fueron las medallas. Ni los rangos. Ni las condecoraciones. El verdadero legado era enseñar a la siguiente generación que el respeto se gana con humildad. No con orgullo. Mientras el sol desaparece detrás del océano, respira profundamente. Aquel verano, por fin, terminó el silencio. Y con él. También terminó la necesidad de demostrar quién era. Por las personas que realmente importaban. Y conocen la verdad.